You see di dalam kotak ini, di bagian signal words-nya ada first, second, then, next, after. Nah, di listing juga ada first, second, then, next. Apa bedanya paragraf sequencing dengan paragraf listing? Kalau signal words-nya sama. Berhubungan. Berhubungan? What do you mean by berhubungan? Dari dari kalimat pertama, kemudian selanjutnya tuh berhubungan. Berhubungan atau berurutan? Berurutan. Berurutan. Oke, jadi bedanya paragraf listing dengan paragraf sequencing, kalau sequencing adalah paragraf yang disusun secara berurutan. Isinya adalah disusun dengan berurutan. So, because paragraf sequencing ini disusun berurutan, paragraf sequencing ini terbagi dua. Ada paragraf yang disebut dengan series of event, ada paragraf yang tadi Rizky sebut di awal-awal, steps or process. Jadi paragraf sequencing ini nggak cuman ngomongin steps atau proses saja, tapi paragraf sequencing ini juga bisa dipakai ketika kamu bercerita, membuat narasi. Itu juga pakai pola sequencing. Membuat cerita, membuat narasi, membaca buku sejarah, itu sequencing. Nah, paragraf sequencing di topik sentence-nya, keyword yang ada di topik sentence-nya bisa pakai began, bisa pakai story, history, process, sequence, steps, for example. Nah, signal words-nya seperti tadi, ada first, second, kalau misalnya series of event berarti ada tahunnya. In 2017, I started to study at senior high school. In 2020, I entered Polban. In 2022, I am in the second year in Polban. Next, in the 2023, I'm going to graduate from Polban. So it is sequencing karena berurutan, disusunnya secara berurutan. Well, let's see the example. The example of paragraph yang disusun secara berurutan menggunakan sequencing. Contoh dari series of event. Ada yang mau baca? Saya boleh, Miss. Oke, Rizky, silakan. Read the paragraph and the information below, then underline the signal words in the paragraph. Close-up study of the planet Mars began when rockets were developed that could send scientific instruments into space. In 1965, the first observation of Mars were done by the American spacecraft Mariner 4, which flew near the planet to collect data and take photographs. 4 years later, more data and photographs were collected by Mariners 6 and 7 as they flew past the planet. Then, in 1971, Mariner 9 actually went into orbit around Mars, and during the following 11 months, sent back more than 7,000 images before contact with the spacecraft was lost. The next major step, in 1976, was the landing of 2 Viking crafts on 2 different areas of Mars' surface. These landers were able to send back important data about the atmosphere of the planet. Okay, good. Which one is the topic sentence? The first sentence, Miss. Okay, could you please read it? Close-up study of the planet Mars began when rockets were developed that could send scientific instruments into space. Is there any keyword here? Begin. Very good. Began.
So by having the keyword on the topic sentence, you know that this is going to be a sequencing pattern paragraph. Well, there are some signal words yang menggambarkan bagaimana close up study of planet Mars itu dari awal sampai akhir. Apa saja signal words-nya? In 1965, Miss. In 1965. Kemudian, next, yang kedua. 4 years later. Very good, 4 years later. Next one. Then in 1971. Very good. Ada lagi nggak? The next major step. Itu in ada yang 90 lompat. Ada yang lompat satu. Ada step lagi di tengah-tengah antara 1971 dengan 1976. Following 11 months. Very good. Following 11 months, and then after that, the next major step. Is that the last one? 1976? Yes. Yes, Miss. Yes. Okay. What happened in 1965? The first observations of Mars. That was the first observation of Mars. Who did it? American spacecraft Mariner 4. Okay. And then what did it do? Flew near the planet. Flew near the planet and? Collect data and photographs. Okay. And then after that, in 1965, and then 4 years later, what happened? More data and photographs were collected by Mariner 6 and 7. Okay, good. That's 4 years later, berarti 1969. And then 1971, what happened? More photographs were collected by Mariner 9. More photographs were collected by Mariner 9. Okay, 1971. Mariner 9, okay. And then what happened next after 1971? Two Viking landing. Not yet. More than 1971, 11 months after that. The rocket sent back more than 700 images from contact with the spacecraft. Okay, the rocket sent back more than 70,000 images. And Mariner 9, did it still exist in 1972? It still exists. No. no. It still exists, but the contact is lost, Miss. If the contact is lost, do you think that it still exists? We don't know. It could be. It could be because in this text, they just say that the contact is lost. We don't know whether there still exists or not. Okay, good job, good answer. And then what happened in 1976? Landing of two Viking craft on two different areas of Mars surface, Miss. Very good. What did the two Viking crafts do?
What contribution did it give? If previously the other mariners, they just take the photo and then the photo about the surface of Mars. Kalau yang 1976 ini pendaratan terakhir ini, apa yang dia lakukan dan apa yang dia data apa yang dia kumpulkan, apa yang dia kirim ke bumi? Sun hacked important data about the atmosphere of the planet. About the atmosphere of the planet. Oke, sebentar. Yes, kamu ngajar. Oke. Alright. So, ini adalah contoh paragraf yang menggunakan sequencing pattern. Sequencing pattern itu adalah paragraf yang disusun, ide-idenya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir. Salah satunya adalah series of event. Yang kedua adalah steps or process. If I'm not mistaken, di bahasa Inggris 1 kita juga sudah membicarakan hal ini ya, tapi kamu speaking waktu di bahasa Inggris 1. To describe about a process of doing something in teknik sipil. Bentuknya sama, tetap menggunakan first, second, third, tapi disusun secara berurutan. Now let's read this paragraph. Who wants to read this paragraph? Me, Miss. Ali, silakan. Not all stars are the same age, so it is possible to see stars at every stage of their life cycle. From their observation, astrophysicists can explain the process of the information of a star. A star begins life inside a nebula, a huge cloud of gas and dust in outer space. Over time, the force of gravity pulls some of the gas and dust together to form into clumps. Then the temperature inside the nebula begins to rise. Next, several clumps come together and become denser and hotter, and they form a protostar, an early form of a star. After that, the protostar continues to grow until it has become about as large as our suns. After that, at that point, nuclear reaction began to occur in its core center, and this reaction sent energy to the surface of the protostar. Finally, the energy escaped as heat and light, and a new star began to shine. Okay, good. Well, what is the main idea? Atau the topic sentence-nya yang mana? The second sentence, Miss. Can you please read it? From their observation, astrophysicists can explain the process of the formation of a star. Okay. Well, what is the keyword? The process. Very good. And now, sekarang saya kasih tugas masing-masing kalian baca paragraf ini, ya. Baca paragraf ini, kemudian simpulkan isi paragraf ini dalam bentuk diagram. Bisa? Simpulkan isi paragraf ini. Ini kan paragraf the steps atau the process. The process apa? Proses terbentuknya bintang. Proses terciptanya sebuah bintang. Nah, baca paragraf ini, pahami dalam 5 menit, saya rasa bisa bikin diagramnya, apa duluan sampai terbentuk sebuah bintang. Bikin aja dalam Microsoft, PowerPoint, I think satu slides PowerPoint, atau I don't know, pakai kertas atau yang waktu itu I don't know, lebih enak pakai PowerPoint aja, bikin secara cepat. Bikin cepat,
um, bentuk apa namanya, the life cycle of bintang ini dalam bentuk PowerPoint, nanti kamu lihatkan ke saya ya. Dalam 5 menit bisa ya? Oke, silakan. Bikin aja di PowerPoint pakai apa namanya, panah-panah gitu.
Aku ini dulu. Sudah selesai? Diagramnya? Ada yang udah selesai diagramnya? Ada yang mau show? Sudah, Miss. Oke, Rizky, saya stop sharing. Coba Rizky show diagramnya. Rizky apa Agung tadi? Agung mau coba boleh, Miss? Oh, boleh, Agung. Boleh. Nanti kita gantian. Coba lihat punya aku. Agung dulu, Sob. Susah share screen, Miss. Tunggu, Miss. Kenapa? Dulu aja, Miss. Aduh. Rizky aja. Oke, Rizky duluan. Oke, Miss. Oh, good. A star begins life as nebula. Oke, Rizky bisa ceritakan tentang diagram ini? So in this diagram is the making of the stars. The first, a star begins life as a nebula. Then over time, gravity pulls the gas and dust together to form a clump. After that, Bentar. yes, A star begins life as a nebula, or a star begins life inside a nebula? Is nebula cikal bakal star, atau it's inside the nebula? inside, Miss. Inside the nebula. Okay. Then the temperature begin to rise. After that, they become denser and hotter until they form a protostar. After that, the protostar grow larger until they grow as the size of our sun. A nuclear reaction begin to occur and send energy to the surface. Finally, the energy escape as heat and light, and the new star begin to shine. Okay, very good. Thank you very much, Rizky. Right, so this is a diagram or diagram atau apa kamu menyebutnya? Ya diagram alur tentang the making atau the beginning of a star, the beginning of a star. Nah, ini disebut sebagai mind mapping. Ini disebut sebagai mind mapping. Jadi kalau kamu sudah bisa membuat mind mapping seperti ini, it means that kamu sudah mengerti konten atau isi dari paragraf yang kamu baca, sehingga kamu bisa membuatnya, memetakannya dalam kepala kamu. Nah, ini petanya seperti ini. So it means that you have already understood about the process dari paragraf sebelumnya yang kamu baca tentang the beginning of a star. Okay, good. Thank you very much, Rizky. Agung, sudah bisa sharing? Tunggu, Miss. Masih tetap gak bisa, Miss. Oh, nggak bisa. Oke. Mau nyoba nggak di apa-apa. soal lain aja. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi diagramnya?
Oke, Amira. Yes. Ya, silakan Amira. Oke, good. Oke, agak ini bisa digedein nggak nih? Oke. Ceritakan Amira. So the process of the formation star is first is the star is come from a huge cloud of gas and dust in outer space. And then the gravity pulls some gas and dust together to form into a clump. And then the temperature of the clump inside the clump begins to rise. And after that, the several clumps come together and become a protostar. In the protostar grow larger as our sun, and has a nuclear reaction on the surface. And then a new star began to shine. Very good. Thank you very much, Amira. But I think that here, at least you need to give a sign, maybe number, mana yang pertama, because we don't know bagian yang nomor satunya mana nih dari kan karena ini bulat kayak gitu, kita nggak tahu bagian yang satunya mana. At least you give a sign number ya, number 1, 2, 3, 4, and so on. Okay, but that's good. Okay, thank you very much, Amira. Well, nah, again, it's called mind mapping. Now we lanjutkan pembahasan ke jenis paragraf selanjutnya, which is the comparison and contrast paragraph. What is the difference between comparison and contrast? Comparison and contrast are similar or different? Different. Why? What's different between comparison and contrast? Comparison perbandingan, kontras perbedaan. Oke. Okay. Kalau perbedaan berarti membandingin juga dong. Yes. Okay. So, paragraf comparison and contrast itu basically adalah paragraf perbandingan. Dua-duanya paragraf perbandingan. The difference adalah kalau paragraf comparison membandingkan persamaan dua buah benda, kalau paragraf kontras itu membandingkan perbedaan dua buah benda. But sometimes paragraf comparison itu yang disebut paragraf comparison berbicara tentang persamaan saja atau bisa persamaan dan perbedaan. But kalau paragraf kontras hanya berbicara tentang perbedaan saja. So, if you describe the difference between 1A KG dan 1B KG, kalau you only talk about the difference, it is the contrast paragraph. But if you talk about both the similarities and the differences between 1A KG dan 1B KG, it's comparison paragraph. Nah, here the keyword for paragraph comparison and contrast yang dapat terlihat di topic sentence or main idea-nya seperti similarities, differences, both, in common, and so on. Signal words yang menandakan kalau ini ngomongin similarities adalah similarly, also, in the same way, and so on. Signal words yang menandakan kalau lagi ngomongin perbedaan adalah however, but, on the other hand, and so on. This is the example. This is a comparison paragraph yang berbicara tentang similarities and differences. Okay, please read.
Who wants to read? May I? Bentar, kita Syara dulu coba. Okay, thank you, Miss. Astronomy and astrology are similar in some ways, but they differ in a very important way. In both fields, the experts study planetary motion and constellations, or groups of stars, and they use telescopes, tables, and charts to do their work. However, astronomers study the heavenly bodies as a science, and over the years, people have used astronomy to discover more about the universe. Astrologers, on the other hand, use their knowledge of the heavenly bodies to advise people about their life situations. This is not a science, but a belief that what happens in our lives is affected by the positions of the moon, sun, and planets. Okay, thank you very much, Syara. Which one is the topic sentence, everyone? The first sentence. The first sentence, okay, the first sentence, astronomy and astrology are similar in some ways, but they differ in a very important ways. What are the keywords? Similar, differ. Similar and differ. Okay, so what is the similarity between astronomy and astrology, everyone? They study planetary motions and constellations. Only one similarity? And they use telescopes, tables, and charts. They use telescopes, tables, and charts. Okay, what is the signal words yang menandakan, oh ini ngomongin similarity di kalimat itu? Is there any signal words? In both. Both, yes, in both. Okay, so both astronomy and astrology study planetary motions and constellation, and they use telescopes, tables, and charts to do their work. And then now we are going to talk about the difference between these two, astronomy and astrology. What's the difference? Astronomers study heavenly bodies as a science, but astrologers advise people about their lives. Okay, so both of them, even though they study planetary motion and constellation, the purpose of their activity atau the purpose of their ilmu itu berbeda. Kalau belajar astronomi itu mempelajari bintang-bintang, mempelajari pergerakan planet untuk mengetahui untuk mengetahui tata surya, untuk belajar tata surya dan segala macam. Tapi kalau astrologi, mereka mempelajari planet, mempelajari rasi bintang, mempelajari bintang-bintang itu untuk membuat ramalan. It's astrologer. So kalau kamu biasanya membaca zodiak di majalah, nah itu adalah hasil kerja astrologers. Tapi kalau misalnya kamu dulu belajar IPA, ini ada planet ini, planet ini, planet ini, itu adalah hasil kerja astronomers. Walaupun mereka mempelajari hal yang sama, tapi tujuan dari ilmu mereka berbeda. Nah, dari bagian yang cerita tentang differences ini, apa signal words yang bisa kamu dapat dari yang paragraf yang berbicara tentang differences? Ada apa aja signal words-nya? However, on the other hand. However, and on the other hand. Okay, very good, everyone. Okay. Now ini coba baca sendiri yang Coba baca sendiri yang bagian ini, yang paragraf yang dimulai Earth differs greatly from its two closest neighboring planets, Venus and Mars. Setelah kamu baca, kemudian kamu bikin mind mapping-nya. Gimana cara kamu bikin mind mapping untuk paragraf yang ini? Silakan. 5 menit bisa ya? Baca paragrafnya, pahami maknanya, kemudian bikin mind mapping-nya.
udah selesai diagramnya? Ada yang udah selesai diagramnya? Belum, Miss. Belum. Oke, silakan bikin dulu. Finish everyone? Ada yang sudah selesai? Belum, Miss. Lama ya. Is it difficult? Oke, boleh. The mind map, the diagram, or the mind map atau apapun itu pasti akan berbeda bentuknya per patterns of paragraph. Kalau tadi, kalau steps, bentukannya akan circling. Kalau yang ini kontras, mungkin akan berbeda cara kalian membuat mapnya. Okay, good. Okay, yeah. So please explain, Nova. Mm-hmm. 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 Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Very good, very good. Thank you very much, Novel. So, as you can see, tadi yang grafik atau diagram yang diperlihatkan Rizky dan Amira soal steps itu akan berbeda bentuknya kalau patterns-nya adalah comparison atau kontras seperti ini. Mungkin comparison beda lagi model
diagramnya atau model tabelnya. Alright, thank you very much Noval for sharing. Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi yang mau sharing? Saya boleh, Miss? Siapa tuh? Sorry, siapa tuh nggak kelihatan? Rizky, Miss. Oh, Rizky. Oke, Rizky, silakan. Oh, okay, good. Okay, could you please explain? Yeah. Maybe this is a little simple than Novel, but I will try to explain it. The difference of Earth from Venus and Mars. The Earth is the first difference is in the atmosphere on Earth is only contain a little amount of carbon dioxide, while in Mars and Venus, or we call it Martian and Venusian, the atmosphere are mostly carbon dioxide. The second difference is the Earth atmosphere has a lot of oxygen. Then Mars and Venus, there is almost none of oxygen content. The third difference is the Earth has a lot of water, and Venus and Mars are very dry or contain a little bit of water. Contain a little bit of water. Okay, very good. Thank you very much, Rizky. Okay, good. So I hope that everybody, selain Novel dan Rizky, I hope that everybody also have been able, sudah mampu untuk membuat mind map kalian masing-masing. Bagaimana bentuknya terserah, tadi kan kelihatan punya Rizky sama Novel berbeda, tapi intinya sama. Nah, saya harap kalian yang lain yang tidak, yang mungkin belum berkesempatan untuk sharing, saya harap kalian juga sudah bisa membuat mind map yang seperti itu. Now kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang cause and effect paragraf. Nah, cause and effect paragraf seperti judulnya, pasti ini adalah paragraf yang ada sebab, ada akibat. Paragraf yang berbicara tentang sebab dan akibat. Nah, ini tadi yang pertama tadi ditanyain sama Rizky, apakah ada paragraf yang tidak punya keyword tapi punya signal words? Nah, seperti ini, paragrafnya punya keyword, paragrafnya punya keywords, tapi nggak punya signal words tertentu. Keyword dan signal words-nya sama, gitu. Nah, contoh paragraf sebab akibat seperti contoh keyword dan signal words yang dipakai dalam paragraf sebab akibat seperti causes, leads to, is the cause of, results in, and so on. You can see there. Paragraf sebab akibat bisa saja disusun seperti ini. Sebabnya satu, akibatnya banyak. Bisa saja disusun seperti itu. Well, let's see the example. Okay, this is the example of paragraf sebab akibat. Ada yang mau tolong bacakan? Ada yang mau baca paragraf ini in 2003? Saya mau coba, Miss. Oke, Agung silakan. In 2003, two robotic rovers landed on Mars and began sending back data about the possible extension of water on the red planet. This close examination of Mars was the result of new and improved technology. Because of advance in telecommunication system, scientists on Earth can send command faster and reserve data in greater amounts. New software in the rover led to their inserted ability to make independent decisions and avoid danger and hazard of their own. As a result of new technologies for safer environment, the rover and their interior computer were able to survive the
extreme cold and hot condition in space and on Mars. And due to their new infrared wells, the twin rover could move around the Rocky Mountain landscape with ease. Okay, thank you very much Agung for reading this paragraph. So the topic ini adalah tentang close examination of Mars. And the main idea itu terletak di kalimat kedua. The main idea terletak di kalimat kedua. This close examination of Mars was the result of new and improved technology. Ada kata kalimatnya this close examination of Mars was the result of new and improved technology. Ada keyword di sana yang kalian temukan? Was the result, Miss? Was the result of. Oke, jadi apa yang sebab, mana yang akibat dari kalimat ini? Dari kalimat this close examination of Mars was the result of new and improved technology. Tadi kata Andika, keywordnya adalah was the result of. Nah, dari kalimat ini ada sebab, ada akibat. Mana yang sebab, mana yang akibat? Okay, let's see again. What is the meaning of was the result of? Was the result of itu terjemahannya apa? Hasil dari. Adalah hasil dari. Berarti this close examination of Mars adalah hasil dari new and improved technology. Mana yang sebab kalau begitu? Because of advances in telecommunication systems. Bentar. Dari kalimat yang itu aja, Yuni. Dari kalimat yang this close examination of Mars was the result of new and improved technology. Dalam satu kalimat itu aja ada sebab dan ada akibat. Mana yang sebab? New and improved technology. New and improved technology. Karena adanya new and improved technology, ada apa akibatnya? Close examination of Mars. Close examination of Mars. Oke, di situ kamu ketemu satu keyword atau signal words. Was the result of. Di kalimat selanjutnya ada keyword lain, yaitu Because of. because of. Oke, Sania, bisa tolong bacakan kalimat yang dari because of itu sampai titiknya, Sania? Because of advance in telecommunication systems, scientists on Earth can send commands faster and receive data in greater amounts. Very good. Feedback ya suara saya di Sania. Oke, mana yang sebab, mana yang akibat? Apa sebabnya dan apa akibatnya? Di kalimat itu ada sebab, ada akibat. Apa sebabnya, apa akibatnya? Sebabnya yang because of advance in telecommunication systems. Akibatnya apa? Akibatnya scientists on Earth can send commands faster and receive data in greater amounts. Oke, thank you Sania. Jadi dengan adanya sebab advance in telecommunication system, maka mengakibatkan atau menjadikan scientists on Earth can send command faster and receive data in greater amounts. Now, next sentence. Apakah ada keyword di next sentence? Apakah ada keyword di next sentence? New software. Next, Jutu jauh itu kalimat terakhir. Kalimat selanjutnya dulu, new software itu. Led to, Miss. Led to. New software in the rovers led to.
membuat jadi atau mengarah kepada. Nah, apa sebab dan akibat dalam kalimat itu? Sebabnya new software in the New rover, Akibatnya? their increased ability to make independent decisions. Oke, very good, thank you Yuni. Jadi dengan adanya new software disebabkan oleh adanya new software, maka si rovers ini punya meningkat ability-nya to make independent decision and avoid dangers and hazard on their own. The next sentence, adakah keyword? Next sentence, as a result of new technology for severe environment, apakah ada keyword di situ? As a result. As a result of, okay. Could you please read the sentence, Irgi? As a result of new technologies for safer environment, the rover and their interior computer were able to survive the extreme cold and hot condition in space on Mars. Very good. What is the sebab? What is the akibat? The cause is new technologies for safer environment. The effect of that is? The rover and their interior computer were able to survive the extreme condition. The extreme condition. Very good. Thank you very much, Irgi. And the last sentence, apakah ada keyword di last sentence? Apakah ada keyword lain di kalimat terakhir? Due to. Okay. Yuni, could you please read the sentence? And due to their new improved wheels, the twin rovers could move around the Rocky Martian landscape with ease. Okay. What is the cause and effect of this sentence? Cause-nya their new improved. The new improved wheels. Yeah. And could move around the Rocky Martian landscape with ease. Okay, good. Thank you very much, Yuni. Well, from this paragraph, is there any kata sulit, new vocabulary or difficult vocabulary? Is there any difficult vocabulary? No. Okay. Well, let's see this paragraph again. Kalimat 1. Kalimat pertama. In 2003, 2 robotic rovers landed on Mars and began sending back data about the possible existence of water on the red planet. Now, answer my question. What does the red planet refer to? What does the red planet refer to? Apa maksudnya? Mars. Mars. Okay, very good. Okay, the fourth sentence. New software in the rovers led to their increased ability to make independent decision. What does their refer to? What does they refer to? New software in the rovers led to their increased ability to make independent decision. What does they refer to? The rovers. Okay, very good. Okay, next. The fifth sentence. As a result of new technology for severe environments, the rovers and their interior computers were able to survive the extreme cold and hot condition in space and on Mars. Severe. What is the synonym of severe?
Good. So, yang kita lakukan barusan adalah guessing meaning of the new vocabulary from the context. You don't need any kamus. Ada yang sinonim, ada yang tadi pakai pronoun there tadi, ada yang misalnya rocky. What is the meaning of rocky? Move around the rocky Martian landscape. What is rocky? Berbatu. Kamu taunya dari mana? Dari kata apa? Dari penggalan kata apa? Gimana kamu tahu rocky itu artinya berbatu? Rock, Miss. Rock. Oke. Nah, kalau kamu ingat lagi pembahasan kita tentang guessing meaning from context. Jadi guessing meaning from context itu bisa lewat sinonimnya, bisa lewat pronoun yang dipakai, atau lewat tadi ada severe dan extreme itu sinonim. Terus ada kata rocky itu dari penggalan kata yang familiar buat kamu, itu dari kata rock. Oke. Itu tentang cause and effect. Okay, we have two more, problem and solution and extended definition. Saya cepat aja. So, problem and solution karena seperti judulnya berarti paragraf ini adalah paragraf yang bercerita tentang satu masalah dan bercerita tentang solusi dari masalah tersebut. Kalau nanti kamu membuat misalnya laporan PKL atau kamu membuat laporan TA, biasanya di laporan PKL itu ada pertanyaan tentang ini, ada bagian ini, kesulitan yang dihadapi selama PKL. Kesulitan yang dihadapi selama PKL itu ada di dalam laporan PKL itu ada. Nah, paragraf itu kamu susun dengan menggunakan pola problem and solution ini. Jadi disebutkan kesulitannya, kemudian disebutkan solusi dari masalah tersebut. Disebutkan masalahnya, kemudian disebutkan solusi dari masalah tersebut. Nah, seperti itu. Di laporan TA pun juga ada kesulitan atau masalah problem selama melakukan TA. Nah, laporannya disusun menggunakan pola problem and solution. Jadi ada satu problem, kemudian solusinya apa. Seperti itu. Nanti kamu pelajari sendiri ya. Nanti kamu baca sendiri yang bagian problem and solution. Kemudian next, extended definition. Kalau extended definition, biasanya kalau di TA itu biasa ketemu di bagian teori. What is extended definition? Extended definition adalah satu paragraf yang menjelaskan satu istilah atau satu terminologi. Misalnya, contoh di sini yang dijelaskan adalah terminologi about solar eclipse. What is solar eclipse, teman-teman? Gerhana matahari. So, maybe not everybody know what gerhana matahari is. So, this paragraph give the definition of gerhana matahari. A solar eclipse is an astronomical event during which the moon seems to cover the sun. Nah, biasanya kalimat pertama itu adalah penjelasan yang diambil dari kamus, dictionary definition. And then after that, bagian selanjutnya berisi tentang extended definition. What is extended definition? Definisi yang lebih jauh atau definisi yang lebih penjelasan yang lebih luas tentang what is solar eclipse. So the whole paragraph will discuss atau will define atau will give the explanation about what a solar eclipse is. Nah, itu yang disebut dengan paragraph extended definition. Alright, sampai sini, do you have any question dari tadi awal kita listing sampai ke extended definition? Is there any question that you want to ask? All good?
I think all good, Miss. Good, Miss. Good. Oke. Di Google Classroom kalian kan saya kasih ada 3 PDF. Satu PDF teori tadi, yang kedua ada lagi PDF satu lagi yang isinya tambahan teori, yang ketiga adalah PDF yang ini. Ini isinya soal. Ini isinya soal. Di dalam sini ada 12 paragraf. Dalam sini ada 12 paragraf. Oke. Well, your job is. Nah, ini sekarang kita masuk ke your job. Your job is. First, ini untuk minggu ini. Latihan untuk minggu ini. Your job is, kerjakan latihan yang ini. Kerjakan latihan yang ini, yang di PDF yang ini. Kerjakan latihannya. Kamu tentukan patterns-nya apa, terus supporting fact atau ideas-nya apa dari paragraf ini. Jadi ada 12 paragraf, kerjakan sesuai dengan instruksinya. Oke. Ini. Nah, yang terakhir kamu baca, tentukan pattern-nya, kemudian cari missing sentence-nya, kalimat yang bisa melengkapi paragraf ini. Dari mana, Miss, kalimatnya? Dari bawah sini. Sini ada pilihan kalimatnya. Kalimat-kalimat yang bisa melengkapi paragraf-paragraf di atas. Is it understood, everybody? Is it understood? PR-nya understood? Yes, Miss. Okay. Dibikin dalam, jadi ketika kamu bikinnya dalam Microsoft Word, kamu harus screenshot paragraf per paragraf. Jadi di screenshot paragrafnya, misalnya kamu mau mengerjakan paragraf yang ini, so kamu screenshot ini dulu, tempelkan di Microsoft Word kamu sebagai bentuk picture, kemudian yang ini, bagian sini kamu ketik di Microsoft Word. Paham maksud saya? Miss, izin bertanya. Ya. Kenapa, Rizky? Kalau misalnya ngerjainnya di Microsoft Edge gitu, Miss, di sini pakai add text. Pakai apa? Add text emang bisa? Bisa, Miss, bisa di save juga. Oh, boleh aja. Yang penting gini, yang penting maksud saya bisa lihat saya bisa lihat paragrafnya gitu. Jadi ada paragrafnya. Mau pakai yang tadi kata Rizky, mau pakai Microsoft Word, atau kalau ini bisa di-convert ke Microsoft Word, silakan, terserah. Yang penting saya bisa lihat paragrafnya. Itu tugas buat minggu ini. Yang harus yang saya minta maksimal dikumpulkan sekarang hari apa? Selasa. Hari Minggu bisa? Maksimal disubmit hari Minggu bisa? Minggu besok. Bisa, Miss. Bisa. Oke, itu tugas buat minggu ini. Ada pertanyaan dulu? Pas? No? Oke. Nah, Yuni ada pertanyaan? Enggak, Miss, cukup. Shopee. Oke. Kemudian, minggu depan. Ini buat minggu depan. Minggu depan kan minggu terakhir kita belajar. Nah, saya tidak berencana untuk jimit. Saya tidak berencana untuk jimit. Jadi, mengapa tadi saya minta kamu untuk belajar atau berlatih membuat mind mapping? Mengapa saya meminta kamu tadi berlatih membuat mind mapping? Adalah karena minggu depan saya mau minta kamu untuk membuat mind mapping. Jadi, tugas yang ini, masing-masing paragrafnya kamu bikin map-nya, kamu bikin diagramnya, kamu bikin mind mapping-nya. Understood? Jadi, karena ada 12 paragraf, berarti ada 12 map. Ada 12 map masing-masing orang. Understood? Good. Tadi saya lihat Naufal dan Rizky kan bikinnya dalam PPT ya. Nah, nanti ya udah kayak gitu aja. Satu slide, satu map, satu slide, satu map, nanti di PDF kan. Convert ke PDF.
Paham? Paham, Miss. Itu untuk tugas minggu depan. Dikumpulkan hari Minggu juga, minggu depan. Jadi kalau yang tugas tadi, yang mengisi ini, dikumpulkan hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Yang membuat yang ini dikumpulkan hari Minggu tanggal 17, yang mind mapping dikumpulkan hari Minggu tanggal 24. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Map. Kerjanya individu. I think that itu tidak akan terlalu susah karena kalau kamu sudah mengerjakan bagian yang ini, ya kan kamu tinggal mindahin ke dalam map doang. Jadi kan bagian yang sini kamu tinggal mindahin ininya kan, mindahin supporting facts and ideas-nya aja kan ke map, gitu aja. Di tengah-tengah kasih topik. Kemarin saya bikin tadi, nah itu sama kayak yang tadi Novel sama Rizky bikin, sama Amira bikin tadi, kayak gitu bikinnya. Kalau yang ini sudah dikerjakan dengan benar, kalau yang bagian sini sudah dikerjakan dengan benar, map tinggal dipindahin yang bagian supporting facts and ideas-nya ke map, gitu. Is it understood? Good. Jadi ingat, dikumpulkannya per hari Minggu. Ada 2 tugas yang dikumpulkan di 2 hari Minggu. Tanggal 17 dan tanggal 24. Okay? If there is no more question, we can dismiss this class today. Kita ketemu lagi habis Lebaran.